or unmute yourself to speak. Anyone? ওকে, ফাইন, নো প্রবলেম। আমার মনে পড়ছে যে আমি কালকে আপনাদেরকে দেখি নেই, সো ইটস ওকে। সো লেটস গেট ব্যাক অন ট্র্যাক। আমরা শুরু থেকেই শুরু করি। আচ্ছা, সো ফার্স্ট অফ অল আপনারা যেটা করবেন দ্যাট ইজ হয়েছে আপনারা ব্যাংক স্কোর 9 এর ওয়েবসাইটে যাবেন। ব্যাংক স্কোর 9 এর ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার সামনে একটা ড্যাশবোর্ড আসবে। এই ড্যাশবোর্ডে আপনি দেখা যাচ্ছে if it's your first day, আপনার যদি ফার্স্ট ডে হয়ে থাকে দেন আপনি দেখবেন আপনার এখানে সবকিছু জিরো হয়ে আছে। সো যদি সবকিছু জিরো হয়ে থাকে দ্যাট মিনস হয়েছে যে সিন্স ইটস ইউর ফার্স্ট ডে, আপনি এখনো কোনো ক্লাস টেস্ট অ্যাটেম্প করেন নাই, কোনো ক্লাস ওয়ার্ক অ্যাটেম্প করেন নাই, আপনি এখানে কোনো অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের উপর টাইম স্পেন্ড করেন নাই। দ্যাটস ওয়াই শুরুতে আপনার সবকিছু জিরো হয়ে থাকবে। হিয়ার ইউ ক্যান সি আমাদের ক্লাসিফিকেশন করা আছে। একটা হয়েছে রিডিং, ফর রিডিং মেটেরিয়ালস, একটা হয়েছে ফর লিসেনিং, ফর রাইটিং অ্যান্ড ফর স্পিকিং। অ্যান্ড প্রত্যেকটার জন্য ইউ ক্যান সি যে আপনাদের স্পিকিং এর অ্যাভারেজ টাইম কত আপনি স্পেন্ড করেছেন সেটা আপনার এখানে লেখা আসবে। স্পিকিং এ আপনার অ্যাকিউরেসি কত আছে সেটা লেখা আসবে। সিন্স আমি এখনো লিসেনিং অ্যান্ড স্পিকিং এ হাত দেই নেই, সো এই জন্য আমার স্পিকিং এর সময় দ্য টাইম অ্যান্ড দ্য অ্যাকিউরেসি বোথ হয়েছে জিরো। আর আমার লিসনিং এ আমি যেহেতু হাত দিইনি, দ্যাটস ওয়াই মাই টাইম অ্যান্ড মাই অ্যাকিউরেসি ইজ জিরো। হাউএভার আমি রিডিং এ একটু টাইম স্পেন্ড করেছি, দ্যাটস ওয়াই আমার রিডিং এর এখানে বক্সেস গুলো একটু ফিলড আপ হয়ে গিয়েছে। আমি গতকালকে রাইটিং এ টাইম স্পেন্ড করেছি, সো আমার এখানে টাইম ফিলড আপ হয়ে গিয়েছে। এখানে আমাদেরকে অ্যাভারেজ টাইম শো করছে। ইটস নট দ্য লেটেস্ট টাইম দ্যাট ইউ হ্যাভ স্পেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ নট দ্য নর্মাল টাইম দ্যাট ইউ হ্যাভ স্পেন্ট, ইটস দ্য অ্যাভারেজ টাইম। সো আপনি যত বেশি টেস্ট নেবেন আপনার অ্যাভারেজ টাইম এখানে ততই আসবে। অ্যান্ড ইউ মাস্ট নো আই গেস যে আমরা যত বেশি টেস্ট অ্যাটেম্প করবো আমাদের অ্যাভারেজ টাইমটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। সো যত বেশি টাইম আপনি এই পোর্টালে, এই ওয়েবসাইটে স্পেন্ড করবেন আপনার অ্যাভারেজ টাইম সেই হিসাবেই কমতে থাকবে। সো this is it about your dashboard. And yes, আপনারা it would be really much comfortable for you guys যদি আপনারা ল্যাপটপ অথবা আপনাদের ট্যাবলেট অথবা আপনাদের যে কম্পিউটার আছে সেটা দিয়ে যদি আপনি লগ ইন করে এই জায়গাটা একটু যদি গুতায় গুতায় চেক করেন। দিস ওয়েবসাইট ইজ ভেরি মাচ কমফোর্টেবল অ্যান্ড স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড হ্যাজ গট আ লট অফ থিংস ফর ইউ গাইস টু ডু। এখানে অ্যাসেসমেন্টসের জন্য অনেক কিছু আছে। সো আমি যেহেতু এখনো কিছু ট্রাই করি নাই এই জন্য আমারটা এখানে ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে। আপনারা যদি কোনো অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট দিতে চান তাহলে আপনারা এখানে ক্লিক করতে পারেন। হাউএভার আমি আপনাদেরকে আগে এনকারেজ করব যে আপনারা এখানে যাবেন এক্সপ্লোর বান্ডলসে। এক্সপ্লোর বান্ডলসে আপনারা এখানে অনেক ধরনের বান্ডলস দেখতে পারবেন। এখানে আপনাদের রিডিং এর বান্ডলস আছে, লিসেনিং, রাইটিং, স্পিকিং সবকিছু আছে। আপনারা এখানে মক টেস্টও দিতে পারেন। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ যে আপনাদেরকে এখানে তারা দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটের যে অথরিটি আছে তারা আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে আমাদের যেই কোয়েশ্চেন পেপার আছে সেটাকে তারা ডিভাইড করে দিয়েছেন ইন্টু 3 ক্যাটাগরিজ। একটা ক্যাটাগরি হয়েছে ফর দ্য বিগিনার স্টুডেন্টস, আর একটা হয়েছে ফর দ্য ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টস, আর একটা হয়েছে ফর দ্য অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট। সো আপনারা নিজেকে ইভ্যালুয়েট করবেন থ্রু আউট দ্য হোল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড দেন তারপরে আপনি দেখা যাচ্ছে বলবেন নিজেকে যে ইফ ইউ আর রেডি ফর দ্য বিগিনার্স লেভেল এক্সামিনেশন, ফর দ্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল এক্সামিনেশন অর ফর দ্য অ্যাডভান্স লেভেল এক্সামিনেশন। এখানে অনেকগুলো প্যাকেজেস আছে, আপনারা যে কোনো প্যাকেজের মধ্যে এনরোল হয়ে যেতে পারেন। অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ এনরোল আপনি দেখা যাচ্ছে এখানে অ্যাসেসমেন্ট এক্সামসগুলো দিতে পারবেন। এখানে there are few bundles which are free to subscribe, free to enroll in, so আপনারা সেগুলো নিতে পারেন যেগুলো আপনার পছন্দ হয়।
অ্যান্ড এখানে অনেকগুলো আপনার দেখা যাচ্ছে লিসেনিং এর বান্ডলস গুলো আপনি নোটিস করবেন ফ্রি আছে, বিকজ আমরা এখানে রিডিং অ্যান্ড লিসনিং এখানে আপনাদেরকে ফ্রিতে দিতে পারছি। হাউএভার আপনাদের স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং এর যেখানে থাকবে সেখানে আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে পে করতে হবে, বিকজ উই হ্যাভ টু get it checked by a teacher, by another person. সো আপনাদের যেটা ঠিক মনে হবে আপনি সেইটাতে এনরোল করবেন, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ আর ডান উইথ এক্সপ্লোরিং অল দিস, আমি দেখা যাচ্ছে অ্যাজ পার ইয়োর অ্যাজ পার ইয়োর কি বলবো রিকোয়েস্ট, আপনারা যেহেতু বলেছেন রাইটিং এর উপর আজকে করতে চাচ্ছেন, তো আমি এখানে রাইটিং এর কিছু কোয়েশ্চেন পেপারস আছে সেইগুলো সলভ করব। আমি এখানে গতকালকে কোনটা সলভ করেছিলাম, আই ডিড দিস ওয়ান which was okay. I did this and I did not do everything, so দেখা যাচ্ছে এখানে 33.33% complete দেখাচ্ছে। Once you complete the entire thing and you submit it, দেখা যাচ্ছে আপনার এখানে রাইটিংটা হয়ে যাবে। So let's click on the continue and see এখানে কি আছে। এখানে আমি শুধু একটা রাইটিং টাস্ক করেছিলাম, এখানে দেখেন 0 স্কোর দেখাচ্ছে বিকজ আই হ্যাভ সাবমিটেড দিস, বাট আমার এখনো কোনো স্কোর আসে নাই এখানে, সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ শোয়িং 0। হাউএভার আমরা চাইলে এখানে আরো দুইটা টেস্ট আছে সেই দুইটাকে কমপ্লিট করতে পারি। সো লেট মি চেক যে কেউ এসেছে কিনা One যিনি কালকে ছিলেন। teacher Sana, না, উল্টা। জি। one request. When you do the writing part, okay, do not হুম। submit after you write. Just show them how to write it, but do not submit. The ওকে। reason it goes for the evaluation. When you submit, right? Yeah. আচ্ছা আচ্ছা। Also, ওকে। আমরা ক্লাসগুলো রেকর্ড করতেছি, so even if there is no student, you can continue your speech as we'll play the recordings. Okay. আচ্ছা ঠিক আছে। সো আমরা কন্টিনিউ করি। সো যেটা বলছিলাম দ্যাট ইজ হয়েছে আমরা গতকালকে এই পার্টিকুলার রাইটিং এর উপর কাজ করেছি। সো if I want I can restart this entire thing again, but আচ্ছা এটাই করি, since you have crossed the maximum attempt, so এটা আর করা যাচ্ছে না। Fine, let's move on to the next one. Right. That's why I asked not to So submit. IELTS writing, জি। আহ, তার জন্য বলেছি সাবমিট করেন না, সাবমিট করলে Okay, your attendance চলে যাবে। IELTS writing approximately 40 minutes তারা বলেছে এখানে। নো, IELTS writing হয়েছে approximately 60 minutes, বাট আমরা এনকারেজ করি যত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায়। IELTS writing এর মধ্যে আপনাদের কোয়েশ্চেন পেপারে দেয়ার আর টু পার্টস, একটা হয়েছে রাইটিং টাস্ক 1 আর একটা হয়েছে রাইটিং টাস্ক 2। সো রাইটিং টাস্ক 1 অ্যান্ড রাইটিং টাস্ক 2 আমাদের এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন্স থাকে। দুইটা কোয়েশ্চেন্স থেকে আমাদের যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন থাকে টাস্ক 1, সেখান থেকে এক্সামিনার উইল টেক 40% অফ দ্য টোটাল স্কোর। আপনি যা পাবেন ওখান থেকে 40% মার্কস তারা নেবে। আর রাইটিং টাস্ক 2 হয়েছে আমাদের রিমেইনিং 60% মার্কস ক্যারি করে। Each question carries 1 mark. There are 4 parts to the test. আচ্ছা, এটা হয়েছে ওভারঅল এক্সাম নিয়ে তারা কথা বলছে, দ্যাট ইজ রিডিং, লিসনিং, রাইটিং, স্পিকিং সবগুলা। সো আমরা এখন এক্সাম শুরু করি। সো লেটস ক্লিক অন দ্য স্টার্ট নাও বাটন, অ্যান্ড অ্যাজ আই এম রেডি, সো ইয়েস আই উড কনফার্ম। আপনারা যদি মনে করেন দ্যাট ইউ আর স্টিল নট রেডি, সো আপনাদের বাকি যে হাতের কাজগুলো আছে সেগুলো শেষ করে দেন আপনারা শুরু করবেন, বিকজ ওয়ান্স ইউ স্টার্ট there is an opportunity to pause and continue. However, it's always wise to go at one stretch, so ওটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস বেটার হবে। So as I am ready, I am clicking on the confirm button. Done. সো আপনি যখনই কনফার্ম করবেন তখনই দেখা যাচ্ছে দ্য টাইমার অ্যাট দ্য টপ স্টার্টস, ইটস আ কাউন্টডাউন। সো আপনাদের এখানে টাইমিং তারা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছে যে আপনার হাতে টোটাল কত টাইম আছে। সো ইউ হ্যাভ টোটাল টাইম হয়েছে 60 minutes, from which now we have got 59.37 seconds left. And then here we have got the first question. You are supposed to
you are advised to spend about 20 minutes. However, we suggest to spend as less time as possible on this first task because it's not that difficult. In addition, দেখা যাচ্ছে if you spend a lot of time on this particular task only, then we have got another part to solve, that is হয়েছে part 2, task 2. ওটাতে আপনার টাইম কমে যাবে, and that is very more important than this, so you should not spend time over here much. You should not spend much time over here. আচ্ছা, so এখানে আমাদের question আছে, we have got the table. You must know that আমাদের writing এর মধ্যে we have got multiple types of questions. We have got line chart, line graph, bar chart, pie chart, flow diagram, and maps. Yesterday the question that we solved was about a flow chart, যেখানে আমাদেরকে step by step দেখানো হচ্ছিল that what we can do uh, in order to start from the beginning and come to an end. আজকে আমাদের যে কোয়েশ্চেন পেপার আছে, এই কোয়েশ্চেন পেপারে আমাদেরকে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে where we can compare between different categories and also different years. সো এটা গেল। আপনাদের কাজ হয়েছে যে আপনারা কোয়েশ্চেন পড়বেন, কোয়েশ্চেন পড়ে ইউ আর সাপোজ টু টাইপ ইউর অ্যান্সার ওভার হিয়ার। সো আপনারা এখানে আপনাদের অ্যান্সারসগুলো টাইপ করবেন, হোয়াট এভার ইউ লাইক ইউ ক্যান টাইপ ওভার হিয়ার, অ্যান্ড দেন দিস। আপনি এখানে যাই টাইপ করবেন, one of the best things about this website is that যে এখানে আপনাদের ওয়ার্ড কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, সো আপনাকে হাতে গুনে ওয়ার্ড কাউন্ট করা লাগছে না, আপনাদের টাইম এখানে অনেক সেভ হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের এনার্জি এখানে অনেক সেভ হয়ে যাচ্ছে, which is something praiseworthy. Once you are done with your typing, once you are done with your writing, আপনারা যেটা করবেন, that is you can go to the next part, and once you are done with the next part you can submit your answers. However, there are certain students যারা দেখা যাচ্ছে যে ফাইনাল এক্সাম অনলাইনে দিবেন না। আপনারা সবাই দেখা যাচ্ছে অনেকেরাই থাকতে পারেন যারা হার্ড কপিতে হাতে লিখে এক্সাম দিতে পছন্দ করবেন। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ দ্যাট যে আপনারা এই ওয়েবসাইটে এসে আপনাদের যে পার্টিকুলার বান্ডেল আছে সেটাতে আপনি এনরোল হবেন। এনরোল করার পর আপনারা যে কোনো যে অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট দিতে চাচ্ছেন সেই টেস্টের জন্য আপনি ওই বান্ডেলের মধ্যে ঢুকবেন। ঢোকার পর ইউ আর সাপোজ টু টেক দ্য কোয়েশ্চেন ফ্রম হিয়ার। আপনি এখান থেকে কোয়েশ্চেন চাইলে তো আপনি আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনি কপিতে লিখে নিতে পারেন, অথবা যে স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন দেখে what you can do is you will take a picture of your writing, and then you have this option of choosing and uploading the file over here. That is, please upload a clear photo or scanned copy of your answer sheet so teachers can evaluate your writing task, or type your answers below. But since you do not want to type, so what you can do is write on a piece of paper, and then you can take a picture of this. You can make it into a PDF file, and then you can submit your file over here. So আপনি আপনার ফাইল সাবমিট করে আমাদেরকে সেন্ড করে দিতে পারেন। বাট ইন দিস কেস if you are choosing, if you are opting to go for handwritten examination, and if you are taking the picture and sending it to us, please make sure that your handwriting is neat and clean. Please make sure that your paper is neat and clean. And also please make sure যে আপনার পিকচারটা যাতে ক্লিয়ার আছে, বিকজ আপনার পিকচার যদি ক্লিয়ার না থাকে, আমরা যদি না করতে পারি, তাহলে আপনার মার্কসও তেমনি উপর নিচে হয়ে যাবে। সরি, আমরা দেখা যাচ্ছে হতে পারে আপনার রাইটিং যদি না বুঝতে পারি, যদি কিছুটা বুঝতে পারছি, কিছুটা না বুঝতে পারছি, তাহলে আপনার মার্কসও কিছুটা আসবে, কিছুটা আসবে না। আর যদি এমন হয় যে আপনার রাইটিং কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনার কপিতে রিরাইট লিখে চলে আসবে, দ্যাট ইজ আপনার আবার লিখে অথবা দেখা যাচ্ছে আবার ছবি তুলে পাঠাতে হবে, অথবা আপনার মার্কসের ওখানে অনেক বেশি নেগেটিভ মার্কিং হতে পারে, নেগেটিভ ইন আ সেন্স জিরোর কাছাকাছি, অথবা 1 2 3 if we cannot read, because if we cannot read we won't be able to understand what you are trying to say.
অ্যান্ড যদি আমরা নাই বুঝতে পারি তো মার্কস দিতে পারবো না। তো এটা গেল। আচ্ছা, so this is how you are supposed to submit your answer script. Once you are done with your task 1, you can go to your task 2 over here. এখনো আমার হাতে দেখা যাচ্ছে আমি এই সেকশনে আপাতত মাত্র 6 মিনিটস স্পেন্ড করেছি অ্যাজ পার দ্য টাইমার। সো দিস ইজ সামথিং ভেরি কনভিনিয়েন্ট আমার বুঝার মধ্যে। আমার দেখা যাচ্ছে বারবার ঘড়ির হিসাব রাখতে হবে না, দে উইল কিপ দ্য ট্র্যাক অফ টাইম ফর মি। অ্যান্ড দেন ইফ আই থিঙ্ক যে না এখন আমি টাস্ক 1 করতে চাচ্ছি না, আই এম নট confident enough for some reasons, what I can do is I can easily go to part 2. পার্ট 2 তে এসে গেলাম। পার্ট 2 তে আপনাদের পিকচার তোলা কিন্তু আবার করতে হবে ইফ ইউ আর অপটিং ফর আ হ্যান্ড রিটেন এক্সামিনেশন। ডোন্ট থিঙ্ক যে টাস্ক 1 এ আপনি পিকচার দিয়েছেন, টাস্ক 2 তে আপনি পিকচার না দিলেও চলবে, দ্যাটস নট পসিবল। আপনাদের দেখা যাচ্ছে দুইটার জন্য আলাদা পিকচার চুজ মানে স্ক্যান করে পাঠাতে হবে। আচ্ছা, এখানে আমি এসেছি, এখানে সবকিছু আগের মতনই আছে, দ্যাট ইজ লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য স্ক্রিন। হিয়ার ইজ ইয়োর কোয়েশ্চেন পেপার। এখানে তারা আপনাদেরকে সাজেস্ট করেছে টু স্পেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 40 মিনিটস, বাট দেন এগেইন ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। আপনারা চাইলে বেশিও স্পেন্ড করতে পারেন, কমও স্পেন্ড করতে পারেন, বাট চেষ্টা করবেন যে 40 মিনিটের আশেপাশেই থাকতে। I would suggest 30 minutes because আপনাদের টাস্ক 1 ও আছে প্লাস রিভিশনও করতে হবে। অ্যান্ড দেন এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে, আপনি এখানে চাইলে টাইপিং করে নিতে পারেন, টিং 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 টিং, আপনার টাইপিং হয়ে গেল, দিস 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 দিস। আপনি যা টাইপ করেছেন দেখেন আপনাদের ওয়ার্ড কাউন্ট এখানে হয়ে গিয়েছে। সো এগেইন আপনাদের ওয়ার্ড কাউন্টের জন্য টাইম স্পেন্ড করা লাগছে না, আপনাদের টাইম অ্যান্ড এনার্জি এখানে অনেকটুকু বেঁচে যাচ্ছে, which is something good again. অ্যান্ড অনেক সময় আমি নোটিস করেছি যে স্টুডেন্টসদের কনফিউশন থাকে যে আমি কি নাম্বারে কে, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইফ আই এম টাইপিং 6, if I'm typing 660 6616, এটা কি আমার ওয়ার্ড কাউন্টের মধ্যে আসে কিনা? As you can see, আমার ওয়ার্ড কাউন্ট 2 থেকে 3 হয়ে গিয়েছে। So this is a clear proof that yes, if you are typing a number even, that is also included in the word count. So you have to be very careful about this. এটা গেল। আচ্ছা, সো এখন আমরা এটাতে আমি আপনাদেরকে এখানে কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা বলেছি। নাও উই ক্যান মুভ অন টু দ্য কোয়েশ্চেন পেপার পার্ট, দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেনের কি দেওয়া আছে আর আমরা কিভাবে কি সলভ করব। ওকে, সো মুভিং অন টু টাস্ক 2। টাস্ক 2 থেকে আমি আগে শুরু করছি বিকজ টাস্ক 2 তে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টসরা একটু উইক থাকেন অ্যান্ড টাস্ক 2 তে অ্যাজ ইউ ক্যান সি 60% মার্কস ক্যারি করা হয়। অলসো টাস্ক 2 দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে সাজেস্ট করা হয়েছে বেশি টাইম স্পেন্ড করতে। অ্যান্ড আমি এই কথাটা আগে বলি নাই, সেটা হয়েছে যে টাস্ক 2 তে উই আর সাপোজ টু রাইট অ্যান এসে অফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 250 ওয়ার্ডস, 250 শব্দের একটা রচনা লিখতে হবে। সো 250 শব্দ যদি লিখতে হয় তাহলে সময়ও বেশি দিতে হবে। whereas টাস্ক 1 এ আমাদেরকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 150 শব্দের রচনা তো না, ডেসক্রিপশন দিতে হয়, যেটার ছবি আমাদেরকে দিয়ে দিবে, ওটাকেই আমরা ইংলিশে বাক্য সাজায় লিখব। সো ওকে দেন, আমার কাছে এখন হাতে 50 মিনিটস আছে। ভেরি গুড, আমি এখন কোয়েশ্চেন পড়ে বোঝার চেষ্টা করব যে আমাদের থেকে এখানে কি চাওয়া হচ্ছে। এখানে বলেছে many office authorities impose a restriction on smoking within the office premises. Some governments have even banned smoking in all public places. This is a good idea, but it takes away some of our freedom. What are your opinions on this? The question is very straightforward. মানে ইউজুয়ালি এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নাও থাকতে পারে আমার নলেজ হিসাবে ফর অ্যান অ্যাডভান্স লেভেল। হাউএভার এখানে আমাদেরকে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিয়েছে যে অনেক অফিসের অথরিটি আছে যারা স্মোকিং দ্যাট ইজ উইথিন দ্য অফিস প্রেমিসেস মানে হয়েছে বিল্ডিং অথবা প্রপার্টি। প্রেমিসেস মোস্টলি বিল্ডিংদেরকে বলে, বাট এই সেন্টেন্সে দে আর মিনিং দ্যাট ইজ অফিসে যে প্রপার্টি আছে আপনি সেই প্রপার্টি সেই বিল্ডিং এর ভিতরে স্মোকিং করবেন না, এটা অথরিটি আমাদেরকে রেস্ট্রিকশন দিয়ে দিয়েছে।
Some governments have even banned smoking in all public places. কিছু গভর্নমেন্ট আছে তারা দেখা যাচ্ছে সব ধরনের যেই পাবলিক প্লেস থাকে ওপেন মানে বাহিরের যেখানে সবাই আছে পাবলিক এরিয়া সেখানে তারা স্মোকিং ব্যানও করে দিয়েছে, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি প্রহিবিটেড, কোনোভাবে করা যাবে না। দিস ইজ আ গুড আইডিয়া, বাট এটার কারণে আমাদের কিছু যে স্বাধীনতা আছে, যে স্মোকিং ইজ মাই পার্সোনাল চয়েস, আমি করতে চাই কি না এটা আমার ইচ্ছা, তো আমার ইচ্ছার উপর যে তারা এই বাধাটা দিল, এটা আমাদের জন্য ভালো নাকি খারাপ এটার উপর আমাদের মতামত দিতে হবে, আমাদের থেকে আমাদের ওপিনিয়ন চাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদেরকে 1 মিনিট টাইম দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম। এই 1 মিনিট টাইম দ্যাট ইজ হয়েছে এখন 48.40 হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে 47.35-এ জিজ্ঞেস করব। আপনারা এই টপিকের উপর একটু চিন্তা করে আপনাদের যে ওপিনিয়ন আছে সেটা আমার সাথে একটু শেয়ার করবেন, যে কে কি মনে করেন যে অফিসের অথরিটি যে ডিসিশনটা নিয়েছে স্মোকিং ব্যান করার, স্মোকিং না করার যে সিদ্ধান্ত তারা আমাদের উপর ইম্পোজ করছে, এটা কতটুক আপনার মতামত হিসাবে ঠিক অথবা কত আপনার মতামত হিসাবে ঠিক না। So your time starts now. I am expecting answers from all of you. আপনারা যদি চান তাহলে আপনারা ইন্টারনেট থেকেও হেল্প নিতে পারেন, আপনারা কোনো বই থেকে হেল্প নিতে পারেন, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক 1 মিনিটে এত কিছু করা পসিবল। সো রাদার আপনারা চেষ্টা করবেন আপনাদের নিজের ব্রেন থেকে আইডিয়া দেওয়ার। ওকে দেন স্টুডেন্টস, আপনাদের টাইম ওভার হয়ে গিয়েছে, প্লিজ কেউ একটু আইডিয়া শেয়ার করেন। Someone please volunteer in order to share ideas. মিনা, গিয়াস থেকে আমি কিছু এক্সপেক্ট করছি বিকজ উনি ক্লাসের শুরু থেকে আমাদের সাথে আছেন, সো আই হোপ যে উনি সবকিছু শুনেছেন বুঝেছেন and he is more willing to answer. To say something, but unfortunately, I'm driving car. That's why I cannot continue about that. But I see something little bit about that. If government forbidden everywhere, every practice, it's not convenient for everybody. It's not convenient for everybody, ঠিক আছে। Any other ideas that you would like to share? Mina, I'm sorry, I missed the part. What did Rahat, anyone? I'm sorry, I missed the part. Ma'am, just I am joining, so I am joining. I'm আচ্ছা, watching ঠিক and আছে। I'm learning. আচ্ছা, নো প্রবলেম। সো আমি আইডিয়াস শেয়ার করি, নো প্রবলেম। সো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম আমাদের কোয়েশ্চেন হয়েছে এখানে যে দেয়ার আর অফিস অথরিটিস যারা
মনে করছেন যে স্মোকিং আমাদের যে অফিসের যে বিল্ডিং আছে সেটার ভিতরে করা উচিত না, কিছু সরকার আছেন যে তারা স্মোকিং এ কমপ্লিটলি ব্যান করে দিচ্ছেন ইন পাবলিক প্লেসেস, অ্যান্ড there is a group of people যারা এটাকে ভালো বলছেন, কিন্তু এটার কারণে আমাদের যে ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে সেটা চলে যাচ্ছে। সো এটা নিয়ে আমাদের থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে। সিন্স আপনারা কেউ কিছু বলেন নাই, সো আমি আমার মতামত দিয়েই আমার রাইটিংটাকে স্ট্রাকচার করার চেষ্টা করব। সো আমাদের ওপিনিয়ন ক্ল্যাশ করতে পারে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার রাইটিংকে ট্রাই টু ব্যাক আপ উইথ লজিক সো দ্যাট ইউ গাইস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি আমার অ্যান্সারটা কেন কি দিচ্ছি। সো first of all, whenever we begin a writing, whether it's in task 1 or task 2, there is a paragraph that is called the introduction paragraph. So আপনাদের প্রথমেই একটা ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফ থাকবে। ইউ গাইজ ডু নট হ্যাভ টু গিভ এনি কাইন্ড অফ হেডিং, যেমন আমি এখানে ইন্ট্রোডাকশনের হেডিং দিয়েছি, কিন্তু আপনাদের হেডিংটা দেওয়া লাগবে না, আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য হেডিংটা দিয়েছি। ইন্ট্রোডাকশন আমরা যখন শুরু করব, we will always begin with a general sentence. So এখানে আমাদের একটা জেনারেল সেন্টেন্স থাকে। জেনারেল সেন্টেন্স মানে হয়েছে সাধারণ বাক্য। দ্যাট ইজ আমরা হুট করে তো কথা বলা শুরু করে দিতে পারবো না, যে অনেকগুলো অফিসের মধ্যে ইন মেনি অফিসেস দ্য অথরিটিজ অর the office management system has put a restriction on smoking inside the office building, and the government has also done this. হুট করে যেহেতু কথাটা শুনতে ভালো নাও লাগতে পারে, দ্যাটস ওয়াই আমরা একটা সাধারণ বাক্য দিয়ে একটু বলা শুরু করি, so that we can kind of make our writing start off or begin with an easy note, on an easy note. So first of all, we'll begin with with a general sentence, and then আচ্ছা general sentence a topic related কি দেওয়া যেতে পারে? We are talking about what? We are talking about office. We are talking about smoking, which is related with health, and we are talking about our freedom, that is our right. However, এখানে একটা general sentence আমরা বলতে পারি যে it's very short, but then again it's very much important, and it is kind of precise. সেটা হয়েছে health is wealth. আমাদের স্বাস্থ্যই হয়েছে আমাদের জন্য একটা ধন। So health is wealth. We can start with this. And health is wealth, and it is very crucial that nowadays that we maintain good fitness. আচ্ছা, এটা আমি as a general sentence দিতে যাচ্ছি। Once I'm done with my general sentence, I'll move on to my next sentence, which is হয়েছে topic sentence. Topic sentence এর কাজ হয়েছে we are supposed to প্যারাফ্রেজ দ্য কোয়েশ্চেন। আমাদেরকে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া হয়েছে আমরা এই কোয়েশ্চেনকে প্যারাফ্রেজ করব। প্যারাফ্রেজ মানে হয়েছে নিজের শব্দের মধ্যে গঠন করে এখানে লিখব। অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সকে প্যাসিভে কনভার্ট করব, প্যাসিভ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভে কনভার্ট করব। We will try to use as many synonyms as possible in the sentence, মানে হয়েছে একই শব্দের ভিন্ন, একই অর্থের ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করব, সো দ্যাট আমাদের যে কোয়েশ্চেন আছে সেটার অর্থ যাতে চেঞ্জ না হয়, কিন্তু ওটার শব্দগুলো চেঞ্জ হয়ে যায়, সো দ্যাট দ্য এক্সামিনার নোজ অর দ্য এক্সামিনার থিংস যে হ্যাঁ আমি জানি যে আমার একটা জিনিস যদি প্যারাফ্রেজ করতে হয় তাহলে কেমনি কি করতে হবে। সো টপিক সেন্টেন্স আমরা লিখি। সো টপিক সেন্টেন্সে কি বলা যায়? মেনি অফিস অথরিটিজ ইম্পোজ রেস্ট্রিকশন অন স্মোকিং উইথিন দ্য অফিস প্রেমিসেস। অথরিটিস যেহেতু এখানে অলরেডি লেখা আছে, আমি এই শব্দটা ইউজ করতে চাচ্ছি না। আই ক্যান রাদার চুজ দ্য ওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট। অফিসের জায়গায় আই ক্যান সে হোয়াট কর্পোরেট অর্গানাইজেশনস অথবা কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট। imposes restriction imposes restriction এর জায়গায় I can use the word put limitations অথবা prohibits অথবা does not allow। স্মোকিং তো স্মোকিং ই থাকবে, এটা তো আমি আর চেঞ্জ করতে পারবো না, বিকজ ইটস দ্য মেইন সাবজেক্ট আর এটার কোনো সিনোনিম তো নাই। উইথিন দ্য অফিস প্রেমিসেস, অফিসের জায়গায় আমি ওয়ার্কিং
বলতে পারি বিকজ অফিসে আমরা কাজ করছি প্রেমিসেস মানে হয়েছে বিল্ডিং, বাট আমি যদি ওয়ার্কিং বিল্ডিং তো বলবো না, আমি বলতে পারি ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট অর ওয়ার্কিং প্লেস, ওয়ার্কিং রুম অর ওয়ার্কিং এরিয়া। সো আমি কম বেশ আমার সিনোনিমস পেয়েছি, এখন আমি সেন্টেন্স সাজাই। এখানে অলরেডি সেন্টেন্সটা কোন ফরম্যাটে দেওয়া আছে, সাবজেক্ট হয়েছে আমার সেন্টেন্সের শুরুতে, সো আমার এখানে দেখা যাচ্ছে একটা যেহেতু সাবজেক্ট আমার সেন্টেন্সের শুরুতে আছে অ্যাক্টিভ ফর্ম, সো আমি এটাকে প্যাসিভে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি। সো হোয়াট ক্যান বি সে, সব সেন্টেন্স কিন্তু অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে কনভার্ট করা যায় না, সো জোর করে করবেন না, নাহলে দেখা যাবে মিনিং হবে না, সুন্দর হবে না, ভালো করতে গিয়ে খারাপ হয়ে যাবে। Okay, so let's see. Many office authorities, we can say that there are many um, health is wealth, and it's very crucial nowadays that we maintain good health. Keeping phrase, this phrase in mind, there are e, there are many যেহেতু already question এ আছে, so I would rather use the word various. There are various corporate organizations that there are many corporate organizations that put limitations slash restriction prohibits মানে হয়েছে কোনো জিনিস করতে মানা করা, না করতে বলা। prohibits smoking in working environment full stop. Mm, in order to support this, comma, governments have governments হয় না, government have has also banned, ব্যান্ড ওয়ার্ডটা অলরেডি এখানে আছে, ব্যান্ডের জন্য আমরা কি সিনোনিমস ইউজ করতে পারি, has also, আপনি যদি উপরে লিমিটেশন ইউজ করে থাকেন তাহলে নিচে আপনি প্রহিবিট দিতে পারেন, আর উপরে যদি প্রহিবিট ইউজ করে থাকেন তাহলে নিচে লিমিটেশন দিবেন। সো আমি ওটাই আবার এখানে লিখি, has also put limitations, অথবা has also put limitations, put prohibition হয় না, পারে অথবা should prohibit। জি, রেস্ট্রিকশন হতে পারে। রেস্ট্রিকশন অলরেডি কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে একবার, সো এই জন্য আমি ওটা রিপিট করতে চাচ্ছি না, বাট আপনি যদি চান তাহলে দিতে পারেন। restrictions in public areas, পাবলিক তো আমি চেঞ্জ করতে, পাবলিক এর জায়গায় কমন লিখতে পারি, বিকজ পাবলিক এখানে তারা কমন এরিয়াকে রেফার করছে, প্লেসেস দেওয়া আছে, সো আই উইল রাদার চুজ এরিয়াস। আচ্ছা ঠিক আছে, ফুল স্টপ। And then as I am done with the paraphrasing part, ভালো কথা, now finally হয়েছে আমার ওপিনিয়ন, আমি আমার ওপিনিয়ন দিব। I think that smoking in public places or অথবা স্ল্যাশ দিয়ে লিখি among non smokers should be banned, should be strictly banned, because I am a very strong কি বলবো, I'm a very strong opposer of smoking. আমি স্মোকিং পছন্দ করি না, I don't like being a passive smoker as well. Active smokers and passive smoker এর ডিফারেন্স I hope আপনারা জানেন। সো যেহেতু আমি পছন্দ করি না, এই জন্য আমি এখানে স্ট্রিক্টলি ওয়ার্ডটা লিখছি। এখন আপনাদের যে ওপিনিয়ন থাকে, আপনারা যদি মডারেট লেভেলের হয়ে থাকেন তাহলে আপনি স্ট্রিক্টলি ওয়ার্ডটা লিখবেন না, but since this is my writing and I am asked about my opinion, so that's why I'm writing the way I want to write. সো এই জন্য আমি লিখছি, কেউ কিছু মনে করবেন না। অ্যান্ড এটাই, আই থিঙ্ক দ্য স্মোকিং ইন পাবলিক প্লেস হবে, আমি ইস লিখে দিয়েছি,
in public places slash among non-smokers should be strictly banned as dangerous and really it is dangerous and really unhealthy. Not unhealthy, healthy wordটা আমি ব্যান্ডের জায়গায় already আমরা প্রহিবিটেড লিখতে পারি না? হ্যাঁ লিখতে পারেন, বাট সিন্স আমি প্রহিবিশন অ্যান্ড লিমিটেশন অলরেডি উপরে দুইবার লিখে ফেলেছি, সো আপনি চাইলে আমি এখানে লিখি নাই, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট দ্যাট এস ওয়েল. Is really dangerous and it is really dangerous and toxic. Full stop. So this is my introduction. সো ইন্ট্রোডাকশনে আমি একটা জেনারেল সেন্টেন্স লিখেছি, এক লাইনের টপিক সেন্টেন্স, এটা কমপ্লিটলি আমার কোয়েশ্চেনের উপর ডিপেন্ডেন্ট। আমার কোয়েশ্চেন যেহেতু 2 সেন্টেন্সেস ছিল, এজন্য আমার এখানে 2 সেন্টেন্সেস লিখেছি। অ্যান্ড দেন আমি আমার ওপিনিয়ন দিয়েছি, অ্যান্ড ওপিনিয়ন আমার যা ওপিনিয়ন ছিল আমি সেটা দিয়েছি। আপনাদের যা হবে আপনারা সেটা দিবেন, ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। আমি জানি না কেন দেয়ার হ্যাভ বিন সাম ইনসিডেন্টস ইন দ্য পাস্ট যেখানে আমার মানে পিপল ডু নট এগ্রি, বাট জাস্ট বিকজ টিচার বলেছেন তো এই জন্য তারা টিচারের কথা মতন লিখবেন, বাট ইটস নট নেসেসারি। বিকজ আমরা যদি আমাদের মতামত না লিখে অন্য কারোর মতামত লিখতে যাই, অন্য কারোর আইডিয়া লিখতে যাই, আমাদের রাইটিং এর মধ্যে সেই ক্রিয়েটিভিটি থাকবে না। সো অলওয়েজ ট্রাই টু বি ক্রিয়েটিভ, অ্যান্ড ইন অর্ডার টু বি ক্রিয়েটিভ থিংস নিড টু কাম ফ্রম ইয়োর মাইন্ড। Things need to come from your mind. So in order to have things from your mind, আপনারা অন্য কাউকে যদি কপি করতে চান, অন্য কারোর আইডিয়াটা যদি চুরি করে নিতে চান, তাহলে নট এক্স্যাক্টলি চুরি, চুরি বিকামস ভেরি নেগেটিভ। আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে ইউ উইল লস ইউর ক্রিয়েটিভিটি ইন দ্য প্রসেস। So instead of doing that, always try to have ideas and words from your own mind. And coming back to this piece of writing, আমি এখানে 72 words লিখেছি, so I guess this is enough for my introduction. আমার এখানে আর কিছু লেখা লাগবে না। দেন আমরা যাব আমাদের বডি প্যারাগ্রাফে। বডি প্যারাগ্রাফ 1 আমি দিচ্ছি বিকজ আই এম প্ল্যানিং টু রাইট minimum 2 body paragraphs. So আমি এখানে বডি প্যারাগ্রাফ 1, এখানে আমার একটা আইডিয়া থাকবে, এখানে আমার দুইটা আইডিয়া থাকবে, এখানে আমার তিনটা আইডিয়া থাকবে, অ্যান্ড তিনটা আইডিয়ার সাথে সাপোর্টিং আইডিয়াস কিছু থাকবে, অ্যান্ড দেন তারপর আমি বডি প্যারাগ্রাফ 2 দিব, বডি প্যারা 2 ডান। দেন 1 আইডিয়া, দেন এখানে আমার সেকেন্ড আইডিয়া, second idea, third idea with supporting ideas, then finally আসবে আমার conclusion. Conclusion I am supposed to restate my opinion, আমরা এখানে নতুন কোনো কনসেপ্ট আনবো না, আমি আমার ওপিনিয়ন রিস্টেট করবো। আর ওপিনিয়ন রিস্টেট করার জন্য যদি আমার কোনো পয়েন্টকে হাইলাইট করতে হয়, হাইলাইট পয়েন্ট, তাহলে আমি সেটা করব। বাট নতুন কোনো সাবজেক্ট এখানে আনা যাবে না। আমাদের যে সাবজেক্ট ছিল স্মোকিং ব্যান করা উচিত কিনা সেটা নিয়ে আমি চর্চা করব। So this is how it is done. এখন the main thing is body paragraph. Body paragraph লেখার জন্য what you can do is you need to have ideas যেটা আপনার আনতে হবে সেটা হয়েছে আপনি বলতে পারেন যে স্মোকিং এর কারণে কি কি প্রবলেমস আমরা ফেস করি। আমরা দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অনেক ধরনের ডিজিজেস বেড়ে যায়। ডিজিজেস এর মধ্যে ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট আ ফিউ। ক্যান্সার আছে, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার হয়, হার্ট ডিজিজেস হয়, লাংস প্রবলেম দেখা যায়, দ্যাট ইজ লাংস মানে হয়েছে ব্রিদিং প্রবলেম হবে, অ্যান্ড দেন তারপরে অর্গান ফেইলিয়ার হতে পারে ইন এক্সট্রিম কেসেস, শুরুতেই হয় না বাট হয়ে যেতে পারে এইগুলা। সো আপনি এগুলার নিয়ে কিছু কথা বলতে পারেন। অ্যান্ড দেন তারপরে আপনার স্মোকিং এর কারণে আর কি প্রবলেম হচ্ছে। স্মোকিং এর কারণে দেখা যাচ্ছে this is a kind of an addiction, and any kind of addiction is not good because addiction ছাড়া যায় না। আর অ্যাডিক্টেড হয়ে গেলে
দেখা যায় অ্যাট ওয়ান পার্টিকুলার টাইম ওটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর হয়, অনেক সময় ফাইন্যান্সিয়ালি, মেন্টালি, ফিজিক্যালি সবভাবেই। এটা গেল। Problem. Mental problem as in, can you please elaborate? Conclusion sentence. We can start with like in conclusion or to sum it up like this. We can start like this way. ওটা তো কনক্লুশন, এবার আমরা যখন বডি Mm-hmm. প্যারাগ্রাফ বলছি। Now, in conclusion, we can start with like in conclusion or to sum it up. both are acceptable. আচ্ছা, সিন্স আমাদের স্যার একটা পয়েন্ট বলেছিলেন মেন্টাল ইস্যু, কিন্তু উনি ওটাকে এলাবোরেট করেন নাই। সো আই উড সাজেস্ট যে আপনার যদি মনে হয় যে কোনো মেন্টাল ইস্যু, মানে আপনি যদি এলাবোরেট ঠিক মতন করতে পারেন আর আপনি ওটাকে যদি অ্যাকচুয়ালি স্মোকিং এর সাথে রিলেট করে বলতে পারেন, তাহলে আপনি সেটাকে অ্যাজ আ পয়েন্ট বডি প্যারাগ্রাফে দিতে পারেন, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। যেমন অ্যাডিকশন, সেটাকে দেখা যাচ্ছে অ্যাডিকশন ক্যান ইম্প্যাক্ট আস মেন্টালি, ফিজিক্যালি, ইমোশনালি। সো আপনি যদি সেখানে অ্যাডিকশনের সাথে ইনক্লুড করে দেন তো তো কথা ওখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর না হলে আপনি এটাকে অ্যাজ এ নিউ পয়েন্ট দিতে পারেন। Thank you very much, ma'am. মোস্ট ওয়েলকাম। অ্যান্ড দেন তারপর থার্ড পয়েন্টে আমরা আর কি দিতে পারি, স্মোকিং এর কারণে আমার একটা অনেক মানে অ্যাজ আ পার্সোনাল প্রবলেম যেটা আমি ফেস করি সেটা হয়েছে প্যাসিভ স্মোকার হয়ে যেতে হয়। আমি বাহিরে যাই আর I do not smoke and I don't like the people who smoke around me, and because of that I am becoming a passive smoker every day, which is something very dangerous. Active smokers are those people যারা লিটারালি স্মোকিং করছেন, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পারসন যে সিগারেট পাফ করছেন, তাদেরকে অ্যাক্টিভ স্মোকার বলা হয়। কিন্তু আমি পাফ করছি না, কিন্তু ওরা যে ধোঁয়াটা বাতাসের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে আর ওটা বাতাসের সাথে আমার নাকে দিয়ে আমার মুখ দিয়ে ভিতরে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো মেকিং মি আ স্মোকার, and that's why I'm calling myself a passive smoker, and this is something I really despise এর মিনিং হয়েছে hate। and এটার কারণে আমার কিন্তু আমি স্মোকিং না করেও আমার যে কোনো ধরনের স্মোক মানে সিগারেট রিলেটেড ডিজিজ হয়ে যেতে পারে। সো এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব না, বিকজ দেয়ার আর মেনি অ্যাডাল্ট অ্যান্ড মেনি এজেড পিপল যাদের এই প্যাসিভ স্মোকারের প্রবলেম হতে পারে, অ্যান্ড অনেক ছোট বাচ্চারাও থাকতে পারে যে তারা জানে না এটার ব্যাপারে, বাট দেন এগেইন দে আর ইনডিরেক্টলি অ্যাফেক্টেড, অ্যান্ড বিং আ প্যাসিভ স্মোকার is as dangerous as an active smoker. তো পাবলিক প্লেসে যদি স্মোক করেন তাহলে এই ধরনের প্রবলেমস, মানে একটা স্মোকিং এর এই প্রবলেমস গুলো আছে, আর পাবলিক প্লেসে স্মোক করলে এটা হচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস আপনি যেটা বলতে পারেন যে ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়, সিন্স আমরা পাবলিক প্লেস নিয়ে কথা বলছি। ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট, এনভায়রনমেন্টের বানান ভুল হয়েছে, এনভায়রনমেন্ট is damaged অথবা স্ল্যাশ becomes unhealthy this। আচ্ছা, আমি যে পয়েন্টস গুলো দিয়েছি অনেক স্টুডেন্টসরা এরকমই কিন্তু পয়েন্ট দেয়, কিন্তু এই ধরনের পয়েন্টস দিলে কিন্তু হবে না, বিকজ আমার এই যে আমি সব বুলেটিং পয়েন্টসে লিখে যাচ্ছি, দিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল। আমার রচনা লিখতে হবে, সো রচনার মতনই রচনা লিখতে হবে। আর সেকেন্ডলি হয়েছে আমার প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একটা ব্যাকআপ example দিতে হবে, either I'm giving a backup example or I'm giving a statistical information to help my sentence being supported। তো স্মোকিং এমন একটা ইস্যু যেটা নিয়ে আমরা অনেক ধরনের প্রবলেমস ফেস করি, অনেকরাই আছেন যারা স্মোকিং এর কারণে এফেক্টেড হয়েছেন। তো আমরা দেখা যাচ্ছে আমার বাসার একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যে আমার ফ্যামিলি মেম্বার এই পার্টিকুলার ডিজিজে সাফার করেছে, এই পার্টিকুলার অ্যাডিকশনে সাফার করেছেন। আমি যদি আমার ফ্যামিলিতে কোনো এক্সাম্পল না পেয়ে থাকি, বিকজ আমার ইমিডিয়েট ফ্যামিলিতে নাই, বাট আমার নেইবারের কাছে আছে, সো আমি আমার নেইবার থেকে, আমার প্রতিবেশী থেকে উদাহরণ নিয়ে নিতে পারি, আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে উদাহরণ নিয়ে নিতে পারি, অথবা নিউজ পেপারে আমি এমন কোনো আর্টিকেল পড়েছি সেখান থেকে নিতে পারি।
নিউজ পেপারে অনেক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা থাকে যেখানে তারা আমাদেরকে বলছে যে স্মোকিং এর কারণে এই ধরনের ডিজিজ বেড়ে গিয়েছে কম্পেয়ার্ড টু 2020 এমন কিছু। সো আপনি যেই ইনফরমেশনই দেন না কেন, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ আ ব্যাকআপ supporting idea or supporting information to help your statement become stronger. এখন আমি বললাম যে প্যাসিভ Thank you স্মোকার very ইজ much. অ্যাজ ডেঞ্জারাস অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টিভ স্মোকার, বাট আপনারা এটার ব্যাপারে জানেন না, আপনাদের কোনো আইডিয়া নাই। আমি যদি এখানে প্যাসিভ স্মোকারের একটা ব্যাকআপ ইনফরমেশন যদি না দিই, কোনো একটা সলিড এভিডেন্স যদি না দিই, তাহলে অবভিয়াসলি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করতে চাবেন না, and it's very normal. So in that case, what you have to do is you must provide backup supporting idea. এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালও হতে পারে, এটা পার্সোনাল কোনো এক্সপিরিয়েন্সও হতে পারে। জাস্ট ট্রাই টু মেক ইট সাউন্ড অথেন্টিক, সত্যি যেতে শুনেই যেতে লাগে যে না এটা সত্যি, এটা হতে পারে। এমন কিছু দিবেন না যেটা এক্সামিনার পড়ে মনে করবে যে এটা কি কথা বললো, এটার কোনো সেন্স মেক করে না, এমন কিছু ইনফরমেশন দিবেন না। আমি আমার সব পয়েন্টস কিন্তু 4 নাম্বার প্যারাগ্রাফেই দিয়ে দিয়েছি। এখন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ, সরি 4 নাম্বার প্যারাগ্রাফ না, ফার্স্ট বডি প্যারাগ্রাফেই দিয়ে দিয়েছি আমার সব আইডিয়াস। এখন আমি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের জন্য আইডিয়াস পাচ্ছি। সো ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ যে আপনারা যখন আইডিয়াস গুলো দিবেন সুন্দর মতন প্ল্যানিং করে দিবেন, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ ইট প্রপারলি ব্যালেন্স, যে প্যারাগ্রাফ 1-এ আপনি দিচ্ছেন, প্যারাগ্রাফ 2-তেও আপনি দিচ্ছেন। And once you are done with this, আপনারা আপনাদের conclusion paragraph দিবেন and you will highlight your particular যে পয়েন্টটা আছে সেটা highlight করবেন। And yes, with that you need to complete your writing by 250 words, approximately 250 words. Once you are done with your writing, ঠিক আছে Student. জি One GT and one academic exam. But someone are from a GT student. He should write 250 words. একাডেমিক জিটি রাইটিং এর ওয়ার্ড লিমিট একটাই আছে, দ্যাট ইজ ইয়েস 250 words for task 2 and 150 words for task 1. বাট আমাদের এখানে ব্যান্ডস 4-9-এ we are dealing with only academic, so এখানে জিটির কোনো আপাতত কিছু নেই। আচ্ছা, নাও মুভিং অন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার টাইমার আমাকে বলছে that I have got only 22 minutes left in my hand and I am done with my task 2. টাস্ক 2 নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন কনফিউশন আছে? নাহলে আমি আবার টাস্ক 1-এ যাব। Okay, so I suppose কারো কোনো কোয়েশ্চেন কনফিউশন নেই। I am going to my task 1. টাস্ক 1 আমি যেইভাবে ছেড়ে গিয়েছিলাম সেইভাবেই এখানে পড়ে আছে। So let's get started with this. First of all, as I said, we will do the introduction. Introduction-এ আমাদের general sentence কিছুই লাগবে না, just একটা topic sentence থাকবে where we are supposed to do what? We are supposed to paraphrase the question. So I'm sorry for my typos. এখানে হয়েছে একটা টপিক সেন্টেন্স থাকবে। টপিক সেন্টেন্স হয়েছে paraphrasing the question. Question says the table below shows the monthly expenditure of an average Australian family in 1990 and 2000, 1991 and 2001. Summarize the information and select by reporting and selecting the main features. Make comparison. এটা হচ্ছে instruction. This is never a part of question. এটা আপনার প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন পেপারে লেখা থাকবে, আপনি অনলাইনে চেক করে নিতে পারেন, সব জায়গায় আপনার এটাই থাকে। সো ডু নট কনসিডার দিস অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন, ইয়োর কোয়েশ্চেন স্টার্টস ফ্রম হিয়ার till here only. So I'm paraphrasing this particular question, which is the table below shows the monthly expenditure of an average Australian family. So table তো টেবিলই থাকবে। আপনি বলতে পারেন the tabular data illustrates The tabular data illustrates the monthly expenditure. Expenditure ওখানে অলরেডি লেখা আছে, মান্থলি কে কি চেঞ্জ করা যায়? মান্থলি চেঞ্জ করা যাবে না বিকজ এটা একটাই।
এক্সপেন্ডিচারের জায়গায় আমি স্পেন্ডিং লিখতে পারি, দ্য মান্থলি spendings of an average of an Australian family, because অ্যাভারেজ ওটার কোনো সিনোনিম তেমন নাই, আছে অনেকগুলোই আছে, বাট ওটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ার্ল্ডের জন্য, নট ফর দিস ইংলিশ ওয়ার্ল্ড, of an Australian family in 1991 and 2001. Oopsie, 2001. Full stop. This is my topic sentence. যেহেতু কোয়েশ্চেন অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ছিল, এই জন্য আমি এখানে আমার টপিক সেন্টেন্সকে বেশি পেঁচানোর সুযোগটা পাইনি, and I just try to keep it simple. And then once I'm done with the introduction paragraph, আমার কাছে টাইম অনেক কম আছে, আমি ওভারভিউ লিখব। Overview is basically another name of conclusion. আমরা conclusion দেই writing এর শেষে, কিন্তু এখানে আমরা শেষে যদি না দেই, it becomes overview. Overview তে we are supposed to give an overall idea from this piece of writing. So এখানে অনেক কিছুই আছে, আপনার যে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় আপনি সেটা এখানে দিতে পারেন। আমাদের ইনফরমেশন monthly expenditure Australian dollar এর মধ্যে দেওয়া আছে, so these are not obviously percentages, because percentage obviously 100 এর উপরে যেতে পারে না, এখানে অনেক কিছু 100 এর উপরে গিয়েছে। There are few students who get confused, but do not get confused, because এখানে বলে দিয়েছে straightforward dollar per month. Okay, so we can see, do we have any specific trend over here? That is হয়েছে, I can see যে ক্লোদিং এর উপর সবচেয়ে লোয়েস্ট স্পেন্ড করা হয়েছে ইন বোথ দ্য ইয়ার্স 30 and 20. These are the lowest figures, and অনেকেরা না টোটালকে হাইয়েস্ট বলে দেয়, বাট টোটাল ইজ দ্য সামেশন, মানে সবগুলোকে অ্যাড করে আমি টোটাল পাচ্ছি, সো ওটা তো এমনিও সবসময় বেশি থাকবে। এটা তো একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে স্টুডেন্টসদের বোঝা উচিত। সো অনেক স্টুডেন্টসরা এমন থাকে যে টোটালকে হাইয়েস্ট বলে দেয়, বাট টোটাল ইজ সাপোজ টু বি দ্য হাইয়েস্ট, বিকজ ওখানে সবগুলা যোগ করে দেওয়া হয়েছে, যোগ করে দিলে তো ভ্যালুটা এমনিই বেড়ে যাবে। সো ওটা আপনার এখানে ওভারভিউতে কোনোভাবে দেওয়ার কোনো দরকার নেই, সো আমি এটা দিব না। এখানে কি বলা যায়, আই ক্যান সে দিস ফুডের উপর, বিকজ ফুড না, ফুড ইজ নট দ্য হাইয়েস্ট, আদার গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস হয়েছে হাইয়েস্ট। সো আই ক্যান সে দিস 2 points, একটা হয়েছে হাইয়েস্টের পয়েন্ট আর একটা হয়েছে লোয়েস্টের পয়েন্ট। সো লেটস রাইট দিস, in both 1991 and oopsie 1991 and 2001, we can see that the Australian families have spent the highest amount of money on other goods and services। এখানে আমাদেরকে কি দিয়েছে, আদার গুডস এন্ড সার্ভিসেস মানে হয়েছে নন এসেনশিয়াল গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সো ইফ আই ওয়ান্ট আই ক্যান রাইট দ্য ওয়ার্ড নন এসেনশিয়াল অ্যাজ ওয়েল, মানি অন আদার গুডস এন্ড সার্ভিসেস অথবা নন এসেনশিয়াল গুডস এন্ড সার্ভিসেস while they spent the lowest on clothing. Done, full stop. অনেকেরা কোয়েশ্চেন করে যে আমরা এখানে হাইয়েস্টে যে ফিগার আছে, ফর এক্সাম্পল $250, $270, লোয়েস্টে যে ফিগার্স আছে $30, $20, এটা মেনশন করে দিতে পারি, বাট নো, ইউ ক্যান নট, উই ক্যান নট। ওভারভিউ কনক্লুশনে উই আর নট সাপোজ টু গিভ এনি কাইন্ড অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন। হ্যাঁ, আমি চাইলে শুধু ইয়ার দিতে পারি, বাট ইয়ার ডাজ নট ফল ইন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন। হ্যাঁ, এটা নাম্বার আছে, বাট দিস ইজ নট স্ট্যাটিস্টিক্স। সো আপনারা এখানে হাইয়েস্টের ফিগার, লোয়েস্টের ফিগার অবশ্যই ইনক্লুড করবেন না, শুধু বাক্য ইংলিশে বাক্য লিখে এক্সপ্লেন করবেন। সাল যদি দেওয়া থাকে সাল লিখতে পারেন, বয়স যদি দেওয়া থাকে সেটা লিখতে পারেন, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দেওয়া লাগবে না।
So I'm done with my overview paragraph. Alhamdulillah. Now let's move on to the body paragraph. বডি প্যারাগ্রাফ আমি 1-2 লিখছি না, বিকজ এখানে আমার মনে হয় না যে এত ইনফরমেশন আছে যে আমি দুইটা প্যারাগ্রাফে দিব, প্লাস আমার কাছে সময় অনেক কম আছে। আই হ্যাভ গট only 14 minutes in hand, so I need to hurry up. So body paragraph, what I am supposed to do is I need to give interpretations of the table. টেবিলে যা ইনফরমেশন আছে সেটার ইন্টারপ্রিটেশন দিতে হবে, সুন্দর করে সেন্টেন্স করে লিখতে হবে। আই নিড টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড হায়ার, লোভার, হায়ার সেমিকলন লোভার, যে কোনটা কার তুলনায় বেশি, কোনটা কার তুলনায় কম, এটা আমি বলতে পারি। হাইয়েস্ট ওয়েস্ট আমি অলরেডি বলে ফেলেছি, সো আমি এটার উপর আর ইনফরমেশন দিতে পারবো না, ইনফরমেশন রিপিট করতে পারবো না। দেন এছাড়া হয়েছে আমি আর কি দিতে পারি, বডি প্যারাগ্রাফে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন দেওয়া ইজ ম্যান্ডেটরি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন ইজ ম্যান্ডেটরি, সো এটা অবশ্যই আপনারা দিবেন। And then what? And then I need to compare. Compare হয়েছে, comparison is again mandatory. Comparison is mandatory. কম্প্যারিজনের মধ্যে আপনি ইয়ার ওয়াইজ কম্প্যারিজন করতে পারেন, দ্যাট ইজ সাল ধরে ধরে, যে 1991-এ এত ছিল, 2001-এ বেড়ে গিয়েছে। ইয়ার ওয়াইজ যদি করেন তাহলে আপনি ইনক্রিজ ডিক্রিজ শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি আপনি ইয়ার ওয়াইজ না করে দেখা যাচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ করতে চাচ্ছেন, সাবজেক্ট ওয়াইজ এর মধ্যে আপনি হায়ার লোয়ার ওয়ার্ড ইউজ করবেন, যেটা আমি অলরেডি উপরে লিখে দিয়েছি, আমি উপর থেকে কেটে দিচ্ছি ওটা। হায়ার স্ল্যাশ লোয়ার ওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন। দিস, সো আই এম রিমুভিং দিস ফ্রম হিয়ার, কারণ ইনফরমেশন রিপিট করা যাবে না। আমি যদি ইনফরমেশন রিপিট করি তাহলে তো ইট উইল নট বি নাইস, সো এই জন্য আমি মুছে দিলাম। অ্যান্ড ইয়েস, এইগুলোই আপনার কম বেশ দেখা যাচ্ছে করতে হবে। আপনার সেন্টেন্সেস একবার এখানে এসে যে ইনফরমেশন মানে যে জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন, দ্যাট ইজ হচ্ছে গ্রামার ঠিক থাকা লাগবে। গ্রামারের পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ সেন্টেন্সেস অবশ্যই ইউজ করবেন, বিকজ আমি এক ধরনের সেন্টেন্সেস পড়তে পড়তে বোর হয়ে যাব। সো ট্রাই টু ব্রিং সাম ভ্যারাইটিস ইন রাইটিং। অ্যান্ড দেন তারপরে আপনারা কি খেয়াল রাখবেন, এখানে এখানে সাবজেক্টে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক স্টুডেন্টসরা সাবজেক্ট মেনশন করেন না, which is bad. সাবজেক্ট হয়েছে আমার monthly expenditure on this particular item, monthly expenditure on food এত, monthly expenditure on clothing এত। And very important thing, tense. This question paper is talking about 1991 and 2001, which is past tense. So present tense এ future tense এ লেখার কোনো সুযোগই এখানে নেই। past tense এ লেখার অনেক সিম্পল হয়, so try to do that. আচ্ছা, এটা গেল। and then তারপর আর কিসের উপর ফোকাস করতে হবে? না, আর কিছু তেমন নাই। ইয়েস, কম্প্যারিজন, ডেটা, এগুলো অলরেডি বডি প্যারাগ্রাফে বলে ফেলেছি। Yes, this is it. Once you are done with your writing, make sure যে আপনি approximately 150 words লিখেছেন। ওয়ার্ড কাউন্ট আমাদের এখানে চলে আসে, সো আপনাদের টাইম এখানে অনেক বেঁচে গিয়েছে। See, always try to complete your exam before 10 minutes, like 50 মিনিটের মধ্যে আপনি আপনার রাইটিং এর এক্সামটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন, বিকজ এখানে আই মেড আ কাপল অফ মিস্টেকস। যেমন কোথায় হতে পারে, এখানে আই মেড ওয়ান মিস্টেক, দ্যাট ইজ অস্ট্রেলিয়া হয়েছে একটা প্রপার নাউন, এন্ড প্রপার নাউন অলওয়েজ বিগিনস উইথ ক্যাপিটাল লেটার, বাট আমি আগে এটা স্মল লেটারে দিয়েছিলাম। সো আমার কাছে যদি লাস্টে 10 মিনিটস না থাকতো তাহলে আমি কেমনে ক্রস চেক করতাম, আর ক্রস চেক যদি না করতাম ভুল রয়ে যেত, আর ভুল যদি রয়ে যেত তাহলে আমার মার্কস কাটা যাবে, যেটা আমি অ্যাফোর্ড করতে পারবো না। So that's why it's very important that we complete our exam as early as possible, কিন্তু এত আর্লিও শেষ করে নিয়েন না যে আপনার লেখাই ঠিক মতন হয় নাই। টাইম মতন সুন্দর করে গুছায় শেষ করবেন, চেষ্টা করবেন যে 50 থেকে 55 মিনিটসের মধ্যে আপনাদের রাইটিং এক্সামটা যাতে কমপ্লিট হয়ে যায়। Once you have completed your task 1, আপনি ক্রস চেক করে ফেলেছেন, আই এম ডান, আপনি টাস্ক 2 তে যাবেন। টাস্ক 2 তে গিয়ে আপনি ক্রস চেক করে ফেলেছেন, কোনো ভুলভাল নাই, ভেরি গুড।
Now you can click on this finish button. See, ওরা আমাদেরকে টাইমারও দিয়ে দিচ্ছে, সো নাইস পিপল, সো কনসার্ন অ্যাবাউট আস। তো যাই হোক, আপনি আপনার এক্সামটা আগেই শেষ, আপনি তো আগেই চিল্ড হয়ে গিয়েছেন। সো আপনারা এখানে ফিনিশ বাটনের উপর ক্লিক করবেন। ফিনিশ বাটন ক্লিক করার পর ওরা আপনার থেকে একটা কনফার্মেশন চাবে। আমি ফিনিশ বাটনের উপর ক্লিক করছি না, বিকজ আই মাইট হ্যাভ টু ভিজিট দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন পেপার এগেইন। সো আপনি যদি একবার ক্লিক করেন, ওরা আপনার থেকে একটা কনফার্মেশন চাবে যে আপনি কি অ্যাকচুয়ালি আপনার রাইটিংটা সাবমিট করতে চান কিনা। আমি ক্লিক করেছি, ওরা আমার থেকে বলছে যে ইফ আই ওয়ান্ট টু সাবমিট অর নট, বাট সিন্স আই ডু নট ওয়ান্ট টু সাবমিট, সো আমি ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। বাট ইফ ইউ আর শিওর, সো আপনি সাবমিট অ্যান্সার করবেন। ওয়ান্স ইউ আর ডান উইথ সাবমিটিং ইউর অ্যান্সার, আপনার কাজ শেষ। আপনি এখন আরাম করবেন, একটু একটু চিল করবেন। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি আরেকটা এক্সাম দিতে চাচ্ছেন, তাহলে 5 মিনিটের ব্রেক নিয়ে একটু